So let me read the definition of circle of curvature. The circle of curvature at a point on a plane curve where the curvature is not equal to 0. We define circle of curvature only where curvature is when kappa is not equal to 0. Is a circle in the plane of the curve that is tangent to the curve at P. ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതായത് ഇത് നമ്മുടെ കർവ് ആണെങ്കിൽ ആ കർവിൻ ആ ഒരു പോയിന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കിളാണ് സർക്കിൾ ഓഫ് കർവേച്ചർ. അപ്പോൾ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ടാൻജന്റ് എന്ന് പറയും, ആ സർക്കിളിൻ്റെ ടാൻജന്റും നമ്മുടെ കർവിൻ്റെ ടാൻജന്റും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും ആ പോയിന്റിൽ. ഇസ് ടാൻജന്റ് ടു ദ കർവ് അറ്റ് പി ഹാസ് ദ സെയിം കർവേച്ചർ. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കർവേച്ചറും സെയിം ആയിരിക്കും. ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ സർക്കിളിൻ്റെ കർവേച്ചറും കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ കർവും ഓൾവേസ് ദേ ആർ സെയിം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു കാണിച്ച ഗ്രാഫിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള കർവേച്ചറും ഈ സർക്കിളിൻ്റെ കർവേച്ചർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ രണ്ടിൻ്റെയും കർവേച്ചർ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും. അനദർ തിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഈസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് curvature of a line is always 0, right? അത് നമുക്കറിയാം. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്, അതായത് സപ്പോസ് വി ആർ ഹാവിങ് എ സർക്കിൾ ആൻഡ് സെൻറ്റർഡ് അറ്റ് സം പോയിന്റ് പി, ദെൻ ആൻഡ് റേഡിയസ് എ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, സപ്പോസ് ആർ ഇരിക്കട്ടെ, സപ്പോസ് റേഡിയസ് ഇസ് ആർ, ദെൻ ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കർവേച്ചർ ഓഫ് സർക്കിൾ ഇസ് ഓൾവേസ് 1/r. അതായത് ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്താണെന്നോ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ. സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇപ്പം സപ്പോസ് വി ആർ ഹാവിങ് എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് 1, then the curvature of the circle is 1/1, that is 1. Okay. Similarly, suppose we are having a circle of radius 5 എന്നിരിക്കട്ടെ, radius 5 ആണെങ്കിൽ the curvature of this circle will be always 1/5, provided. Okay, so we have to always remember that the circle of the curvature, okay, so the curvature of a circle is always the reciprocal of the radius. So these are three properties of the circle of curvature. That first one is they will have the same tangent. നമ്മുടെ കർവിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റും സർക്കിളിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റും സെയിം ആയിരിക്കും. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. only you have to understand that. Has the same curvature. കർവിനും സർക്കിളിനും സെയിം കർവേച്ചർ ആണ്. അതേപോലെ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ലൈ ഇൻ ദ കോൺകേവ്. അതായത് കർവിൻ്റെ നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഓഫ് കർവേച്ചർ എപ്പോഴും കോൺകേവ് പാർട്ടിലാണ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. മറ്റേ സൈഡിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, now once you are able to understand the circle of curvature, after that we can define radius of a curvature. നമ്മൾ ഈ സർക്കിൾ ഓഫ് കർവേച്ചർ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ റിമെമ്പർ, circle of this red circle, that is the notation of circle of curvature. ഇനി റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഓഫ് കർവേച്ചറിൻ്റെ റേഡിയസിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ. സപ്പോസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ റേഡിയസ് ഓഫ് the circle of curvature at the point Q is called as the radius of curvature. Okay. So another is center of curvature. In the same way, center of curvature എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ circle of curvatureൻ്റെ center ആണ് center of curvature. Okay. So the radius of curvature of the curve at P is the radius of the circle of curvature. So ideally, the basic thing is you must know what is a circle of curvature. Circle of curvature definition വളരെ important ആണ്. Circle of curvature മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് radius of curvature, center of curvature മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. Since at P the curve and the circle of curvature have the same curvature, so remember this formula: radius of curvature is always equal to 1/kappa. Radius of curvature നമ്മൾ എപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്യുന്ന rho is the notation of radius of curvature.
This is kappa is the notation of curvature. Radius of curvature is always equal to 1 by curvature. So this is an important formula. The center of curvature എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ center of the circle of convergence at P is called as the center of curvature. Now let us see an example. Let us see an example. Find the circle of convergence. Circle of convergence എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ circle of curvature തന്നെയാണ്. Find the circle of convergence or oscillating circle of the parabola y equal to x square at the origin. അതായത് origin here point P എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് പകരം ഒറിജിനിലാണ് നമുക്ക് സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവെർജൻസിന്റെ ഫോർമുല ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ വി നോ ഒരു സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവെർജൻസ് ഓർ circle of convergence or circle of curvature or oscillating circle, they are all the same, and we have to find the circle of convergence find ചെയ്യണം. Circle of convergence എന്ന് പറയുമ്പം basically you know that it is an equation of a circle. Equation of a circle, how do you write equation of a circle? We know simply if we are talking equation of a circle, Cartesian equation of a circle with center at with center at x0 y0 and radius r is given by x minus x0 the whole square plus y minus y0 the whole square equal to r square. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സർക്കിൾ. നമുക്കിവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതും ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫൈൻഡ് ദ സർക്കിൾ ഓഫ് convergence of the parabola y equal to x square. So ഇവിടെ നമ്മുടെ curve our curve is a parabola. Our curve is a parabola and you at the point 0 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവെർജൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം at the point എന്ന് പറയുമ്പം so from the given what is given to us, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? Our curve is given to us. Curve എന്താണ്? Parabola y equal to x square. The parabola y equal to x square in the xy plane has the parameterization. അപ്പോൾ we know that നമ്മളിപ്പം we are learning vector calculus. Vector calculusൽ നമുക്ക് ടാൻജന്റ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കർവേച്ചർ എന്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും we require vector equation. Okay, vector equation എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is always denoted by ഒരു കർവിന്റെ vector equation ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടാൻജന്റ് വെക്ടർ ആണെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So our given equation of the curve is in terms of Cartesian equation. അപ്പോൾ Cartesian equationനെ നമുക്ക് vector equationലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. So for that we will parameterize it. Parameterize എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ y equal to x square എന്നാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഈ വൈക്ക് ടി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സിന് ടി കൊടുക്കാം. എങ്ങനെ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, ഈ ഒരു ആൻസർ ഈസ് റൈറ്റ്. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി വൃത്തി എക്സിന് ടി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? വൈ ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. സോ ടി പാരാമീറ്ററായിട്ട് എടുത്തു, എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടി, വൈ ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി. അപ്പം വി നോ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ആർ ബാർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു xi cap plus yj cap. X എന്താണ്? x is equal to t, y equal to t square, j cap. Okay. So this is our vector equation only. When we are having only then we can find the value of curvature. Okay. Curvature എന്തിനാ find ചെയ്യുന്നത്? Let me ask you why will we be finding curvature? So let me tell you. നമുക്ക് എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവെർജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ
Circle of curvature എന്ന് പറയുമ്പോൾ basically it will be an equation of a circle. And at the origin ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 0 x0 y0 എന്ന് പറയുന്നത് 0 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് x0 y0 0 0 എന്നറിയാം. പക്ഷെ ആറിന്റെ വാല്യൂടെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ആർ? ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവർജൻസ്. സോ ആർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമുല? വി നോ റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവർജൻസ് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവർജൻസ്? is also known as radius of curvature. Radius of circle of curvature is called as the radius of curvature, and it is denoted by rho is equal to 1 by kappa. Okay, ഈ ഇവിടെ റോയുടെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലയിൽ റോയും കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റോ we have to find the value of kappa. Kappa means kappa is the curvature and curvature of the curve at that point. Now, kappa find ചെയ്യണമെങ്കിൽ what is the formula of kappa? Formula of kappa എന്താണ്? Formula of kappa. We know the formula of kappa is kappa of t equal to 1 by modulus v of t modulus of dt by dt. Okay, this is our formula of kappa. Okay, kappa നമ്മൾ find ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് we can find the kappa. Kappa reciprocal ആണ് നമ്മുടെ radius of curvature. So to find radius of curvature, first we are going to find the kappa. Kappa formula we require the following things, right? What we require? Kappa of t equal to 1 by modulus of v of t modulus of dt by dt. So we have to find v of t, find ചെയ്യണം, d capital T by dt find ചെയ്യാം. Okay, ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം to find kappa of t. അത് കഴിഞ്ഞ് so first we have to find v of t. V of t find ചെയ്താലേ modulus v of t find ചെയ്യാൻ പറ്റും. So what is vector v of t? So we can find vector v, vector t, dt by dt. ഇതെല്ലാം ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് r bar of t ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So vector v എന്താണ്? What is vector v? Vector v is the derivative of r with respect to t. Derivative of r with respect to t എന്ന് പറയുമ്പോൾ differentiating this with respect to t. That is derivative of t is 1 I cap plus 2t j cap. And the magnitude of v is magnitude of v equal to root of 1 plus 4t square. Now we can find capital T, tangent vector. Unit tangent vector find here. How will you find unit tangent vector? Unit tangent vector is equal to vector v by magnitude of vector v. Vector v is equal to I plus 2t j cap. So this is a very important question. Vector v equal to I cap plus 2t j cap. Magnitude of vector v equal to root of 1 plus 4t square. Now this is our vector t. ഇനി dt by dt find ചെയ്യണം. d vector t by dt. So dt by dt find ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ t എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും with respect to t. So I capന്റെ coefficient differentiate ചെയ്യുക plus j capന്റെ coefficient differentiate ചെയ്യുക. Okay, and then simplify it. Simple differentiation വരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യും? ഇവിടെ you can apply quotient rule. Here also you can apply quotient rule. You will be getting this value. So now we have to find the curvature at the origin. നമ്മുടെ motive എന്താണ്? We have to find radius of curvature. Radius of curvature find ചെയ്യാനായിട്ട് curvature find ചെയ്യണം. So to find curvature at the origin find ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് t equal to 0. So kappa of t equal to 1 by modulus of v of t modulus of dt by dt. അപ്പം ഓവറോൾ t equal to 0 നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ? t equal to 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഉള്ള വാല്യൂസിലൊക്കെ at t equal to 0 ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. dt by dt at t equal to 0 ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 0 I cap plus 2j എന്ന് കിട്ടി. അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താ? Magnitude of 2j is 2. And
Magnitude of v of 0. V of 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക? V of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. അപ്പോൾ v of 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ √1 plus 0 that is equal to 1. So magnitude of v of 0 is 1. So we get 1 by 1 into magnitude of 2j, which is equal to 2. So radius of convergence at the origin is equal to 1 by kappa, that is 1 divided by 2. So radius of curvature നമുക്ക് കിട്ടി. നമുക്കറിയാം center origin ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. Now we can get the circle of curvature. So hence the center of the oscillating circle or the center of the curvature lies on the y-axis at a distance. അതായത് എന്തർത്ഥം എന്താണ്? റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. റേഡിയസ് ഹാഫ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു a formula, center of curvature is actually here center of curvature നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഗ്രാഫിക്കലി ഞാൻ കാണിക്കാം. Listen carefully. Y equal to x square. Here our curve is a parabola, which is y equal to x square. And y equal to x square എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a parabola of this particular form. And what is given to us? We have to find the circle of curvature at the origin. So we know y equal to x square means what? That is a parabola, right? And this origin ആണ്. This is our x-axis. This will be our y-axis. Okay. Now we have to find the circle of curvature of at the point O. So we know to find the equation of circle, we need basically two things. First is the center, and the another thing is the radius. So we need to know the center and the radius to get the circle of curvature. Okay. So to get the center and radius അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു ഇക്വേഷൻ ഏതൊരു സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. You know what is our formula? If you know the circle, if you know the center of a circle and the radius, center x0 y0 ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, and radius rho, okay? Then we know the formula of a circle is y minus x0 the whole square plus y minus y0 the whole square equal to rho square. So ഇത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ ഫോമിൽ കിട്ടണം നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ. Now here we neither know center അറിയത്തില്ല, ഈ ഒരു സർക്കിൾ ഓഫ് കർവേച്ചറിന്റെ സെന്റർ അറിയത്തില്ല, അതേപോലെ തന്നെ radius അറിയത്തില്ല. So but by the previous definition of radius of curvature, we know radius of a curvature is always 1 by kappa. So 1 by kappa means kappa is the curvature. So first we need to find the curvature of the at the point 0 0. So curvature at the point find ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? Curvature formula ആദ്യം find ചെയ്യണം. 1 by v of t. You will be finding the curvature. All this formula, finding it, and original ഈ പോയിന്റിലെ curvature find ചെയ്യാനായിട്ട് tക്ക് 0 പുട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. We get curvature as curvature value you are getting like 2. Okay. So if curvature value 2 ആണെങ്കിൽ റോയുടെ വാല്യൂ 1 by 2 ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് റോയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നു. So what you are getting that this radius is equal to 1 by 2 എന്ന് കിട്ടും. അതേപോലെ this point is 0 0. So this is a horizontal line. ഇവിടെ നേരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this is a y axis. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് സെന്റർ എന്തായിരിക്കും? ഈ ഇത് 0 0, ഇത് ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ എന്താണ്? ഈ സെന്റർ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ കർവേച്ചർ ഈസ് 0, ഹാഫ്. സോ നമുക്ക് സെന്റർ കിട്ടി 0 ഹാഫ് ആൻഡ് റേഡിയസ് 1 by 2. So ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഇവിടെ പുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് we get our final answer. So hence center of curvature is 0 half, and the equation of the oscillating circle or circle of curvature or circle of convergence is x minus 0 the whole square plus y minus 0 half the whole square is equal to half square. Okay, so simplifying this is our required